Jumpalagia dikadik vaccinazi. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita untuk series yang kedua. Masih bersama guru bahasa Inggris kita yang datang dari Kabul, Afghanistan langsung. Selamat menyimak. 1. Each other and one another, satu sama lain, saling. Each other dan one another memiliki arti yang sama. My mother and I talk to each other every day on the phone. My mother and I talk to one another every day on the phone. Kedua kalimat di atas berarti, setiap hari ibu saya dan saya saling berbicara di telepon. Terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia. 1. Both boxes punched each other. Jawaban, kedua petinju itu saling memukul. 2. We never fight each other. Jawaban, kita tidak pernah bertengkar satu sama lain. 3. They don't like each other. Jawaban, mereka tidak suka satu sama lain. 4. The two men equaled each other in strength. Jawaban, kedua pria memiliki kesamaan kekuatan satu sama lain. 5. The kittens are playing with one another. Jawaban, kucing itu sedang bermain satu dengan lainnya. 6. Tina and Merici have known each other for 2 years. Jawaban, Tina and Merici saling mengenal satu sama lain selama 2 tahun. 7. They are shouting to one another. Jawaban, mereka saling menembak satu dengan yang lainnya. 8. The children are talking to one another about the circus. Jawaban, anak-anak itu sedang membicarakan satu sama lain tentang circus. Arti kata-kata. Surgeon, ahli bedah. Oculist, Dr. Mata. Both keduanya. Equal, setara. Kitten, anak kucing. Shout, berteriak. Circus, circus. 2. A lot of banyak. A lot of digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Conto. 1. We expect to inherit a lot of money. Kami berharap mewarisi banyak uang. 2. I am eating a lot of sweets. Saya sedang makan banyak kembang gula. 3. Last night I asked Yoshran a lot of questions. Tadi malam saya mengajukan kepada Yoshran banyak pertanyaan. 4. I have learnt a lot of English. Saya telah banyak belajar bahasa Inggris. 5. A lot of stars are twinkling brightly in the sky. Banyak bintang berkelip dengan gemilapan di langit. 6. I'm cooking a lot of dinner. Saya sedang memasak banyak makanan malam. 7. The children got a lot of presents at Christmas. Anak-anak mendapat banyak hadiah pada hari Natal. 8. A lot of our products are sold overseas. Banyak produk kami dijual ke luar negeri. 9. I have got a lot of potatoes. Saya memperoleh banyak kentang. 10. A lot of old care entered for this rako. Banyak mobil tua mengikuti perlombaan ini. 11. There were a lot of people at David's party yesterday.
Ada banyak orang pada pesta David Cameron. 12. The circulus route took a lot of time. Perjalanan memutar memerlukan banyak waktu. Dalam kalimat berita lebih baik gunakan a lot of, tetapi dalam kalimat bertanya dan menandakan gunakan much, many. Hafalkan kata-kata ini. A lot of meal, banyak daging. A lot of butter, banyak mentega. A lot of fruit, banyak buah. A lot of places, banyak tempat. A lot of cotton, banyak kapas. A lot of things, banyak benda, barang. A lot of trouble, banyak kesukaran. A lot of sunshine, banyak sinar matahari. A lot of water, banyak air. A lot of noise, banyak suara. A lot of interesting books, banyak buku menarik. A lot better, jauh lebih baik. A lot digunakan sebagai kata keterangan, tanpa berarti banyak. Perhatikan konto-konto berikut. A. There is a lot to eat. Banyak yang dapat dimakan. B. Last night Mrs. Tinney was coughing a lot. Tadi malam Nyonya Tinney batuk-batuk. C. It rains a lot here. Banyak hujan di sini. A lot, a great deal, artinya, banyak. There isn't a lot I can do to help you. Tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk menolong Anda. Atau, there isn't a great deal I can do to help you. Lots of banyak. Lots of fun. Banyak hal yang lucu. Lots of food. Banyak makanan. Konto. The children are having lots of fun on the playground. 3. Bayan with oleh, dengan. By digunakan untuk pelaku atau orang, atau hal yang menimbulkan. With digunakan untuk instrumen atau alat. Konto. 1. The bird was shot by my father. Burung itu ditembak oleh bapak saya. 2. Are you frightened by the loud explosion? Apakah Anda ketakutan oleh ledakan keras itu? 3. The house is lit by electricity. Rumah itu diterangi oleh listrik. 4. My shoes were covered with mud. Sepatu saya tertutup lumpur. 5. I'll repair this old car by using special tools. Saya akan memperbaiki mobil tua ini dengan menggunakan alat khusus. 6. He will be punished by his dean. Ia akan dihukum oleh dokannya. Sumedeni, beberapa, sedikit. Some digunakan untuk kalimat berita dan hal yang khusus atau mengharapkan jawaban ya. Konto. I have some books. Saya mempunyai beberapa buku. There are some students in the classroom now. Ada beberapa pelajar di ruang kelas sekarang. Will you bring some water? Apakah Anda akan membawa sedikit air? Ini digunakan untuk kalimat negatif dan bertanya. Konto. I'm sorry, I don't have any information about that. Maaf, saya tidak punya informasi tentang itu. There isn't any boot polish in this tin. Tidak ada semir sepatu di dalam kaleng ini. Are there any students around here? Apakah ada pelajar di sekitar ini?
Kadang-kadang some, any tidak ditajemakan. Some sweets beberapa kembang gula. Some money, sejumlah wang. Some of those people, beberapa dari orang itu. Some good apples, beberapa apel yang bagus. Some small change, beberapa wang resi. Some modern grammarians, beberapa ahli tata bahasa modern. Catatan ulangan. Tadi kita katakan some digunakan untuk kalimat berita dan hal yang khusus atau mengharapkan jawabannya, ya. Maksudnya, penanya mengharapkan jawaban positif dan bukan negatif. Contoh. Did you do some work yesterday? Yes, I did some work yesterday. Does father need some money? Yes, he does. Latihan. Sila titik-titik di bawah ini dengan some atau any. A. My secretary has messages for you. Sekretaris saya punya pesan bagi Anda. Jawaban. Some. B. I am eating fried bananas in the kitchen. Saya sedang makan pisang goreng di dapur. Jawaban. Some. C. Herman didn't give me specific instructions. Herman tidak memberikan saya instruksi tertentu. Jawaban. Any. D. Are there extra chairs? Apakah ada kursi tambahan? Jawaban. Any. E. I'm cooking dinner now. Saya sedang memasak makanan untuk makan malam sekarang. Jawaban. Some. F. I don't have water. Saya tidak mempunyai air. Jawaban. Any. G. Do you have beer and wine? Apakah Anda mempunyai bir dan anggur? Jawaban. Any. Ingat. Kata benda yang dapat dihitung misalnya, teman, friend, toko, shop, kaleng, tin, dan lain-lain. Kata benda yang tidak dapat dihitung misalnya, gula, sugar, air, water, roti, bread, dan lain-lain. 5. A few and a little, sedikit, beberapa. A few, digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung dan selalu ada bentuk jamak, dan kalimatnya positif. A little, digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung dan selalu ada bentuk tunggal, dan kalimatnya positif. Catatan. A few menunjukkan angka kecil, 2, 3, 4, 5, 25. Sedangkan a little menunjukkan jumlah kecil, hari, tahun, dan lain-lain. Perhatikan konto-konto ini. A few days ago equals beberapa hari. A few years equals beberapa tahun. A few friends equals beberapa teman. A few questions equals beberapa pertanyaan. A few things equals beberapa benda, barang. A few boys equals beberapa anak laki-laki. A little time equals sedikit waktu. A little sugar equals sedikit gula. A little money equals sedikit wang. He takes little sugar in his coffee. Ia mengambil sedikit gula untuk kopinya. Kita teruskan dengan konto-konto kalimat. There are a few pineapples. Ada beberapa nanas.
I have a little money. Saya mempunyai sedikit wang. I bought a new car a few days ago. Saya membeli sebuah mobil baru beberapa hari lalu. Jangan lupa bawa untuk kalimat negatif atau perasaan negatif, Anda mengganti a few dan a little menjadi few dan little, tanpa. I slept little and felt no better. Saya tidur sedikit dan merasa tidak sehat. She is not rich, so she has few possessions. Ia tidak kaya, sehingga ia mempunyai sedikit harta benda. Latihan. Isilah titik-titik di bawah dengan a few atau a little. 1. All right, I'll be here in minutes. Jawaban. A few. 2. I have friends in Jakarta. Jawaban. A few. 3. I did jobs about the house. Jawaban. A few. 4. There were pieces of chalk left in the box. Jawaban. A few. 5. There were clouds in the sky. Jawaban. A little. 6. I only lived here just days. Jawaban. A few. 7. Women went to the party. Jawaban. A few. 8. Kinds of meat were available in the store. Jawaban. A few. 9. We saw shops along the street. Jawaban. A few. 10. May I offer you more cakes? Jawaban. A few. 11. Tea may refresh you. Jawaban. A little. 6. Many and much banyak. Many, digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung dan dalam bentuk jamak. Much, digunakan pada kata benda yang tidak dapat dihitung dan dalam bentuk tunggal. Conto. Many cups banyak cangkir. Many dogs banyak anjing. Many cars banyak mobil. Many tins banyak kaleng. Much milk banyak susu. Much bread banyak roti. Much tea banyak teh. There is much dust in the field. Banyak debu di lapangan. Many people all over the world speak English. Banyak orang di seluruh dunia berbicara bahasa Inggris. Does he buy much meat? Apakah ia membeli banyak daging? The guest drank much milk. Tamu itu banyak minum susu. Untuk mengganti many and much biasanya digunakan. A lot banyak. A lot of banyak. A great deal of sangat banyak. A good deal of banyak. A good many of sangat banyak. Plenty of sangat banyak. A great number of sangat banyak. A large number of sangat banyak. A large quantity of sangat banyak. A great many of sangat banyak. I received many letters yesterday. Saya menerima banyak surat kemarin. Atau. I received a lot of letters yesterday. I spend much time here. Saya menghabiskan banyak waktu di sini. Atau. I spend a lot of time here. Hafalkan kata-kata ini. Too much time, terlalu banyak waktu. Too much money, terlalu banyak wang. Too much cream, terlalu banyak krim. Too many mistakes, terlalu banyak kesalahan.
Too many hard words to lalu banyak kata sulit. Latihan. Sila titik di bawah dengan, many atau much. 1. I haven't money. Jawaban, much. 2. He hasn't time. Jawaban, much. 3. I have friends in Japan. Jawaban, many. 4. We hadn't eaten breakfast this morning. Jawaban, much. 5. There are apples on that tree. Jawaban, much. 6. We hadn't rain last week. Jawaban, many. 7. There are wild birds and wild animals in this country. Jawaban, many. 7. Between and among, diantara. Between, digunakan untuk antara dua kata benda. Among, digunakan untuk antara banyak kata benda. Conto. There was a fight between two boys. Ada perkelahian di antara dua anak laki-laki. My mother is sitting among the old women. Ibu saya duduk di antara wanita-wanita tua itu. 8. In and into, dalam, ki dalam. In, menunjukkan, berada di. Into, menunjukkan, gerak ki. Conto. They are walking into the room. Mereka sedang berjalan ke dalam kamar. The chalk is in the box. Kapur itu berada di dalam kotak. 9. In, at, on, di, pada, dalam, di dalam, di atas. In, digunakan untuk kota, tempat yang menunjukkan secara keseluruhan, bulan, tahun, musim, waktu, dan keadaan. Conto. In Jakarta, in Indonesia. In May, in June. In 1987, in 1988, in 1989. In summer, in winter. In the morning, in the afternoon. In trouble, in difficulty. In summer the weather is warm. Pada musim panas cuaca hangat. We take a stroll in the morning. Kami berjalan-jalan di pagi hari. At digunakan untuk kampung, tempat, waktu, dan arah. Conto. At Slippy, di Slippy. At the corner, di sudut. At 7 o'clock pada pukul 7. At dawn, pada dini hari. At noon, pada sore hari. At sunset, saat matahari terbenam. Atas, at me, pada kami, pada saya. He came at 7 o'clock. Ia datang pada pukul 7. Please look at me. Silakan lihat saya. On, digunakan untuk tempat, hari, lengkap tanggal dan bulan, jalan. Conto. On the table, on the chair. On Monday, on Friday. On New Year's Eve. On May 2nd, on April 3rd. On Jalan Singamangaraja. On Friday they go to mosque. Pada hari Jumat mereka pergi ke masjid. David will be here on Monday. David akan berada di sini pada hari Senin. My birthday is on the 3rd of April. Ulang tahun saya pada tanggal 3 April. 10. At the end and in the end, akhir, penghabisan. At the end, akhir, penghabisan. In the end, akhirnya, pada akhirnya.
Konto. There is a meeting at the end of this month. Ada suatu pertemuan pada akhir bulan ini. In the end, I reached the village. Pada akhirnya, saya sampai di kampung itu. 11. To until, sampai hingga. 2. Digunakan untuk tempat, waktu. Until, till, digunakan untuk waktu. Konto. I worked from 5 to 10 o'clock. Saya bekerja dari pukul 5 sampai pukul 10. I worked from 5 until 10. Saya bekerja dari pukul 5 sampai pukul 10. I worked until 10 o'clock. Saya bekerja hingga pukul 10. I walked to the level crossing. Saya berjalan ke jembatan penyeberangan. I walk until the level crossing. Saya berjalan sampai di jembatan penyeberangan. 12. In and within, dalam. In, berarti sesudah akhir. Within, berarti sebelum akhir. Konto. I'll be there in a week's time. Saya akan berada di sana dalam waktu satu minggu. I'll come back within an hour. Saya akan kembali dalam satu jam. 13. To and enough to lalu, cukup. 2. Menunjukkan perasaan, keadaan negatif. Enough, menunjukkan perasaan, keadaan positif. Konto. The coffee is too hot to drink. Kopi itu terlalu panas untuk diminum. The coffee is not cool enough to drink. Kopi itu tidak cukup dingin untuk diminum. 14. Died and dead, meninggal, mati. Died, adalah bentuk lampau dari die. Dead adalah kata sifat. Konto. His father died this morning. Bapaknya meninggal pagi ini. The dog is dead. Anjing itu mati. Haforkan ungkapan ini untuk dipraktikkan sehari-hari. 1. Let's take a stroll. Mari kita berjalan-jalan. 2. Please go first. Silakan pergi lebih dulu. 3. How can that be? Bagaimana bisa demikian? 4. May I follow you? Boleh saya mengikuti Anda? 5. Hurry up. Cepatlah. 6. I don't know. Saya tidak tahu. 7. I don't understand. Saya tidak mengerti. 8. Look out please. Berhati-hatilah. 9. Yes, certainly. Ya tentu saja. 10. Anything else? Adakah yang lain? 11. What a pity. Alangkah sayangnya. 12. I remember now. Saya ingat sekarang. 13. It's my private affair. Itu urusan pribadi saya. 14. That's all. Hanya itu. 15. Once more. Sekali lagi. 16. Please excuse my rudeness. Maafkan kekasaran saya. 17. It's all the same to me. Bagi saya sama saja. 18. It's dangerous. Itu berbahaya. 19. Are you right or wrong? Apakah Anda benar atau salah? 20. Maybe yes, maybe no. Mungkin ya, mungkin tidak. 21. Thanks a lot. Terima kasih banyak.
Sebaiknya mengarforkan kata-kata atau kalimat pada malam hari dan pada pagi harinya ukupkan dan tuliskan kembali kata-kata atau kalimat tersebut.